topic is refraction through spherical surface, and we are going to establish the relationship between refractive index and your radius of curvature of the spherical surface, which is known to you. That is refractive index n1 and n2, n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r. We are going to deduce this relation. For that, let us consider a spherical surface. It's a surface, and in this side some medium is present. It can be glass medium, water medium, whatever is it. And in your left side, it's a rarer medium we have considered. That means two medium, and the surface of this medium is spherical. Say refractive index of this medium is n1, and that of second medium where light ray will enter, that medium refractive index is your n2, which is your denser medium. Say this is your pole, and some object, it is your principal axis. Then some object let us consider here, and it's an incident ray. OM is an incident ray. Here O is an object in rarer medium, and OM is an incident ray. Then when it will enter to this medium, it was supposed to go this way, but as it's entering to denser medium, so it bends towards the normal. And which is the normal? Say this is your center of curvature of this spherical surface. So this is your center of curvature. And simply join this point with C, that's the normal for this spherical surface. Now you see, then it bends towards this. This is your angle of incidence, say theta 1. And this is your angle of refraction, say theta 2. Now, the ray incident at this point, from here you drop a perpendicular here. Say it is your P rays. It's a perpendicular we have dropped here. Then I is your image in the denser medium, and another ray, say it is your incident ray. As it passes through the pole, that's why there is no deviation. It will go this way. This is one reflected ray, and this is another reflected ray. They will meet here, and A to develop image. Say I is the image here. So this, up to this, all steps are clear. কি করব আমি এই রিলেশনটো এস্টাবলিশ করার কারণে এটো রিফ্র্যাকশন ইন কেস অফ স্ফেরিক্যাল সারফেস। তো ইয়াতে এটা মিডিয়াম আছে, ইফালে কিবা মিডিয়াম আছে যার সারফেসটো স্ফেরিক্যাল হৈ আছে, আর দিস ইজ ইয়োর রেয়ার মিডিয়াম এন্ড দিস ইজ ইয়োর ডেন্সার মিডিয়াম। আমি কনসিডার কৰি লৈছো ৰেয়াৰ মিডিয়ামত অবজেক্ট আছে, ইয়াৰ পৰা লাইট ৰে ইনসিডেন্ট ৰে লোৱা হৈছে, আৰু ডেন্সাৰ মিডিয়ামত এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াক কি হ'ব টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল বেণ্ড হৈ যাব, এণ্ড দিছ ইজ ইয়ৰ ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে। আৰু এটা লাইট ৰে ইনসিডেন্ট ৰে এলং দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ লোৱা হৈছে, এই ষ্ট্ৰেট পাৰ হৈ যাব, ইয়াতে আইত মিট কৰি আছে, তো আই আমাৰ হৈ যাব ইমেজ। এতিয়া এটা কাম কৰা, এইটো ৰিলেশ্যন ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে ফৰ দ্যাট say this angle is your alpha, and a angle to কৈ দিয়া beta, and a যিটো angle আছে this angle is your gamma. I repeat, this angle alpha, let us consider beta, and this angle is your gamma. ইয়াতে কিছু assumptions আছে, under that assumption this relation is true. What are the assumption? The main assumption is that the rays are para-axial rays. Para-axial rays means this ray, for our convenience we have taken the ray like this way. Actually this ray along the principal axis, you can say very very close to principal axis. This assumption we have to follow, and when this ray is very close to principal axis, angle alpha, angle beta, angle gamma, as well as theta 1, theta 2, all are infinitely small angles. That assumption you remember, and you have to write this as the rays are para-axial. Para-axial means para-axial or meaning to say along the axis, ekdom axis or also থাকে para-axial. So
alpha, beta, gamma as well as theta 1, theta 2 are very small. Very small angle. You can say infinitely small angles. Now you see, one more thing you will get when, as these are paraxial ray, it is almost close to the principal axis. This point, suppose it is here. Drop the perpendicular P dash close to P. This is here, P dash more close to P. So in that case, you can say P dash tends to P, or you can say in place of P dash, we can write P also. এই assumption জানা থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি করব কি, in this right triangle, the first of all MOP dash, in right triangle MOP dash লৈ লোৱা। এই right triangle তুমি কি পাবা, tan alpha equal to perpendicular, say it is your h, you can say, so h by base OP dash equal to h by, আমি যেহেতু রেস বিলাক প্যারাএক্সিয়াল, তো p ডেসৰ জায়গা তোমালোকে p লিখিব পাৰা, ইকুৱেল টু OP। এতিয়া আৰু এটা কথা আছে যে ৰেস বিলাক প্যারাএক্সিয়াল হোৱাৰ লগে লগে p ক্লোজ টু p ডেস হৈ যাব, আৰু যেতিয়া tan alpha equal to alpha হৈ যাব, because alpha is very much smaller. It's a mathematical concept. When alpha is very small angle, then tan alpha জায়গাত alpha লিখিব পাৰা, sin alpha জায়গাত sin alpha, so simply alpha লিখিব পাৰা। It means when, as you know, limit theta tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. তার মানে মই ক'ব খুজিছো কি থিটা যেতিয়া tends to 0 হয়, infinitely small হয়, ডাইরেক্টলি ক'ব পাৰা sin theta equal to theta, and theta tends to 0, tan theta over theta, hey limit to equal to 1 হয়। তো আমি ক'ব পাৰো কি যেতিয়া theta infinitely small হয়, tan theta জায়গাত আমি theta লিখিব পাৰো। এইখিনি কথা আমাৰ জানা থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে আমি লিখি দিম alpha equal to h to h এ থাকিব, divided by all the distances are measured from P. ইয়াতে যিমান ডিসটেন্স মেজার কৰা হয় সেইটো এটা কনভেনশন বা অ্যাজাম্পশন, all distances measured from P। তুমি ভাবা তোমাৰ চকু পিত আছে, পিৰ পৰা সব চাবা, পিৰ পৰা যেতিয়া ইনসিডেন্ট ৰে অপোজিট ডাইরেকশনত চাবা নেগেটিভ, ইনসিডেন্ট ৰে ডাইরেকশনত চালে সেইটো পজিটিভ। তো পিৰ পৰা যেতিয়া তুমি ইফালে চাবা, তাৰমানে ইনসিডেন্ট ৰে এই ডাইরেকশনত আছে, আমি উল্টা ডাইরেকশনত চাই আছো, দি অবজেক্ট ডিসটেন্স নেগেটিভ, তো ইয়াতে হ'ব মাইনাস u। তো আলফা বাই গুলো আমি h by minus u। নেক্সট এই রাইট ট্রায়াঙ্গেলটা চাও বিটার কারণে, কোনটো রাইট ট্রায়াঙ্গেল MP dash C, in right triangle MP dash C, MP dash C right triangle or tan beta পাই যাবা, tan beta equal to perpendicular by base, তার মানে h by base কি হৈ আছে p dash c, base হৈ আছে p dash c। আকৌ p dash ত ৰিপ্লেস কৰি দিয়া কি, implies tan beta equal to h by p dash ত আমি p ৰিপ্লেস, কাৰণ এবিলাক প্যারাএক্সিয়াল একদম ওচৰত আছে, তো এই পয়েন্টটো ভাবা ইয়াত যেতিয়া আহি যাব p dash p একদম ক্লোজ আহি যাব, গতিকে p ৰ পৰা ডিসটেন্স যিমান p dash ৰ পৰা অলমোস্ট সেম হ'ব পাৰে। So that's why we can say here PC. এতিয়া চোৱা P ৰ পৰা C in right side, that means in the direction of incident ray, this is the incident ray, so you are looking to the direction of incident ray, so hey direction of sign কি হ'ব পজিটিভ। তো এতিয়া PC কি radius of curvature r, PC is the radius of curvature, so ইয়াতে আমি পাই যাম h by r, তো radius of curvature capital R দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ কাম বাকি আছে, তো দুটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গেলৰ পৰা আমি আলফা বিটা এনেকে উলাই ললো, আৰু এই অ্যাঙ্গেলটো এইটো হৈছে গামা। তো গামাৰ কাৰণে কোনটো ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গেল পাবা, MP dash I, তো এতিয়া পাবা ইন
right triangle. তার মানে এনেকে ভাবা আমি আলফার ভ্যালু হলাম, বিটার ভ্যালু হলাম, গামার ভ্যালু হলাম, তিনি প্রকারে তিনিটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করি। আমার ডায়াগ্রামটো মনত থাকিলে অটোমেটিক দেখাই পাবা। তো ইয়াতে গামা ইন দিস রাইট ট্রায়াঙ্গেল, তো tan gamma equal to perpendicular by base, perpendicular h, and base is your p dash I, p dash I. Similar reasoning, p dash means you can replace it by p because these are paraxial rays, p dash and p are very much close. এতিয়া p ৰ পৰা right side measure কৰি আছে, I to কি হৈ আছে, image হৈ আছে, as I is the image, that's why it is image distance, so it is your h by v. তো এতিয়া as আমি অলরেডি কৈছোৱে alpha beta gamma are very very small angles, তাৰ কাৰণে tan alpha equal to alpha, tan beta equal to beta, tan gamma মানে gamma বুলি ক'ব পাৰো। তো এতিয়া tan gamma ৰ জায়গাত আমি gamma লিখিম, gamma equals to h by v, আৰু ইফালে alpha কি পাইছা, h minus of h by u, আৰু ইয়াতে beta লিখি থোৱা, tan beta ৰ জায়গাত beta লিখিলে আকৌ আপত্তি নাই, there is no problem because beta is very very small angle, that's why tan beta can be replaced by beta. Yeah, that is h by r. So alpha value ulai cholo, beta ami ulai cholo, aru ifale gamma ami find out kori cholo. So step wise kono kotha ekdom easy hoi jabo, diagram to easily rakhi loba, tar bisor tumar o eta point object loba, aru etu rarer medium ot loba, n1 and 2 refractive indexes of the rarer medium and denser medium respectively, incident ray, then it will be refracted towards the normal, and then another incident ray along the principal axis loa sida sida par hoi jabo, yate meet koribo, I image paba, tar bisor এই অ্যাঙ্গেল বিলাক আলফা বিটা গামা কই দিয়া বেলেগ সিম্বল দিলেও কোনো কথা নাই, কারণ এটা tan আলফা ওলাই লবা, tan বিটা ওলাবা, tan গামা ওলাবা, tan আলফা মানে আলফা কবা, tan বিটা মানে বিটা কই দিবা, tan গামা মানে গামা বলি কই দিবা। কি রিজন? বিকজ assumptions কি যে all the rays are paraxial, that's why these are angles are very much smaller, আৰু p and p dash যিটো perpendicular drop কৰিবা, they will coincide because these rays are paraxial, that's why p dash very much close to p. These are the first step we have to do. Here we should chart. Here theta 1 we say angle of incidence, theta 2 angle of refraction. Clear? It is incident ray, and this broken line is the normal to the point of incidence. Point of incidence or local center of curvature join kori diye, etuye normal or kam kore. I mean to say when you join the point of incidence to the normal center of curvature, that is the normal, and this is your angle of refraction. Now you see, after this, get the value of theta 1. The theta 1 for this triangle OMC. So in triangle OMC triangle or to mean theta 1 or value OMC triangle or theta 1 so exterior angle hoye ase, theta 1 hoye ase exterior angle. So exterior angle some property logai dia, exterior angle some property hoise exterior angle in a triangle sum of remote interior angles. So theta 1 exterior angle, alpha beta your interior remote interior angle, so alpha plus beta. Next, here you see in this triangle MCI. So again in triangle MCI, what you will get in triangle MCI, beta is your exterior angle, etu remote interior angle, gamma and theta 2. So here koi diba beta equal to gamma plus theta 2. কাম কৰা থিটা 1 ৰ ভ্যালু পাইছা, ইয়াৰ পৰা থিটা 2 ওলাই থৈ দিয়া, থিটা 2 ইকুৱেলস টু আমাক লাগিব এইটো থিটা 2 কি ওলাই আছে অলপ পিছতে গম পাবা, কাৰণ আমি স্নেলছ ল লগাব বুজাম। ইয়াতে থিটা 2 ইকুৱেল টু বিটা মাইনাস গামা, so this is your 1 and this is your 2. Now the final step, using Snell's law at the point of incidence. So আমি যদি
So মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, simple process. Refracting surface is a curved surface or spherical surface. Rarer medium or object আছে, denser medium or image form হৈছে. Then we have to deduce this relation. তাৰ কাৰণে point object all লৈ লৈছা. Convention by assumptions কি আছে, rays বিলাক paraxial rays. Under that assumption paraxial হলে এই angles বিলাক একদম smaller angle হয়. P dash very much close to B হয়, এইখিনি তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ পিছত by Snell's law at M is the point of incidence. So Snell's law, another from কি আছিলে, that is your refractive index কি এইটো মিডিয়ামৰ ইফালৰ মিডিয়ামৰ n1 sin of theta 1 equal to n2 refractive index of the second medium sin of angle of reflection, that is your theta 2. Again theta 1 theta 2, these are very small angle. একেটা রিজন কিমান কৈ থাকিম যে because paraxial rays, that's why sin theta 1 is nothing but theta 1 and sin theta 2 simply কৰি দিয়া theta 2. ইয়াৰ পিছত চোৱা, ইয়াতে এতিয়া theta 1 theta 2 ৰ ভ্যালু তুমি উলাই থৈছা, তো বহাই দিয়া n1 theta 1 কিমান alpha plus beta, n2 theta 2 কিমান beta minus gamma. তো ফাইনালি তোমালোকে কৰিবা কি, ইয়াতে n1 সেই কাৰণে আমি alpha beta gamma already in terms of object height আৰু object distance by image distance of উলাই থৈছিলো। তো এটা alpha কিমান আছিল, alpha আছিল -h/u, তো -h/u। beta কিমান পাইছিলা, h/r plus h/r closed equal to refractive index n2, beta is your h/r minus gamma is your how much, h/v, to h/v. এতিয়া জাস্ট সিম্পলিফিকেশন স্কুল লেভেলৰ মেথছ কৰি দিলে এই ৰিলেশনটো আহি যাব। h তো কমন আছে, ক্যান্সেল যাব, তো n1 within bracket minus 1/u plus 1/r equals to n2 within brackets 1/r minus 1/v. তো ইয়াতে চাই লোৱা n2/v minus n1/u আছে, তো এটা কাম কৰো, এইটো চোৱা n2 into minus 1/v, আচ্ছা কৰিয়ে দিছো মই, minus n1/u পাবা plus n1/r পাবা, এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে n2/r পাবা minus n2/v আহি যাব। Now transposing the terms, এই টার্মটো রাইট সাইডে লই আহা, লেফট সাইডে আনা, তো n2 if you transpose to the left side n2/v and minus it is your n1/u equal to it is your n2/r, and this positive term if you transpose to the right side it will be minus n1/r. So finally ইয়াতে তোমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইড আহি গৈছে আৰু এলসিএম ললে হৈ গল n2/v minus then n1/u equal to r LCM n2 minus n1. This is the relation between refractive index and radius of curvature of the spherical surface. So steps basically কেইটা, refracting surface consider কৰা, object লৈ লোৱা rarer mediumত, আৰু image লৈ লোৱা তোমাৰ denser mediumত। diagram properly মনত ৰাখিবা, O is the object, incident ray bends towards the normal, then along the principal axis incident ray, no refraction, they will meet at I is the image. Drop a perpendicular from the point of incidence to the principal axis. Then assumption to মনত ৰাখা, assumption is all rays are paraxial rays, because of that reason alpha, beta, gamma, theta 1, theta 2 all are infinitely small angles, as well as p dash will coincide to the pole P,
These are the assumptions we have considered here. And a assumption or hapekkhe a relation to establish. Otherwise not possible. Now you see. After that, just consider three right triangles. Alpha thaka right triangle, beta thaka right triangle, gamma thaka right triangle. Alpha what is sale gom paba O M P dash 10 alpha likhi dia. Beta kuntu right triangle M P dash C 10 beta likhi dia. Gamma kun right triangle M P dash I 10 gamma likhi dia. Tar pisar tumi 10 alpha jagat alpha, 10 beta mane beta, 10 gamma mane gamma according to assumption, because alpha beta gamma are very small. After that, you apply exterior angle sum property just to write the value of theta 1 and theta 2. So theta 1 or value likhi dia. Kuntu right triangle boli kotha nai. A triangle to OMC karone theta 1 exterior angle. Theta 1 or value likhi. Again theta 2. Theta 2 is the exterior angle. Sorry, beta is the exterior angle for this triangle. Tare pora theta 2 value paba. Karon beta hoye jabo theta 2 plus gamma. So theta 1 and theta 2 value ami ulai loisu. Theta 1 and theta 2. After that, finally, tumaloke Snell's law lagai diba. Applying Snell's law at the point of incidence. You will get N1, refractive index of rarer medium, sine of angle in the rarer medium, that is sine of theta 1. Then refractive index of denser medium N2, sine of angle in the denser medium, or you can say angle of refraction. So sine theta 1, N1 sine theta 1, N2 sine theta 2. Sine theta 1 mane theta 1, sine theta 2 mane theta 2. Here we should replace the values of theta 1 and theta 2 from 1 and 2. Then go for simplification, you will get this relation. And using this relation, we can deduce the Lensmaker formula. In next video, I will show how to deduce the Lensmaker formula simply using this relation. Thank you.